today you are joining us with the 37th part of our English lesson series. අද ඔබ සම්බන්ධ වෙන්නේ අපගේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ 37 වෙනි කොටසත් එක්කයි. If you can remember, we could finish present tense, past tense, and today you are going to finish the simple future tense. With these, you should be able to say one sentence in 12 ways because 12 patterns are going to be over from today. 12 patterns. Okay, so I have something for you. Basically, I bring you a saying today. This is not a saying, but a statement made by the Buddha. This is a statement made by the Buddha. බුදුහාමුදුරුවෝ විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයක් තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙන එන්නේ. When I am gone, my teachings shall be your master and guide. When I am gone, my teachings shall be your master and guide. One day, Venerable Ananda asked, "Who is the leader of our sasana after your demise?" The Buddha said, "When I am gone, my teachings shall be your master and guide." ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඇහුවාම කවුද මේ ශාසනයේ නායකයා ඉදිරියට? බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ මගේ ඉගැන්වීම් තමයි නායකයා. මගේ ඉගැන්වීම් මග පෙන්වන්නා වෙන්නේ මගේ ඉගැන්වීම් තමයි. When I am gone කියලා කියන්නේ මගෙන් පස්සේ කියන එක. When I am gone මම ගියයින් පස්සේ. My teachings shall be your master. මගේ ඉගැන්වීම් shall be බලන්න will be ඉගෙන ගත්තා. මෙතන තියෙනවා shall be කියලා එකක්. ඕගොල්ලන්ට මතක නම් මම කිව්වා I shall come කියලා කියන්නේ මම එන්නම්. I shall come. මම එන්නම්. එතන අර ඒකේ ඒ ක්‍රියාපදේ නැත්නම් ඒ ක්‍රියාවේ තියෙන වටිනාකම තරමක් අඩුයි. I shall come but it's not sure. I shall come but I try my best to come. That's okay. But if you say I shall come means that you are saying something but it's not sure. ඒ වගේ එකක්. කිව්වට එච්චර විශ්වාසය අඩුයි. හැබැයි I will කියන එක දැම්මම I will come, I will go. It has something trust. Like it will happen. Definitely it will happen. අන්න එහෙම. ඒ වගේ මෙතන my teachings කියන එකත් එක්ක අපි සාමාන්‍යයෙන් shall පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි shall පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් I we කියන දෙකත් එක්ක. my teachings වගේ ඒවත් එක පාවිච්චි කරන්නේ will කියන එක තමයි. හැබැයි my teachings කියන එකත් එක්ක shall පාවිච්චි කරාම අර බලය වැඩි. විය යුතුයි කියන අර්ථය එනවා. විය යුතුයි. අන්න එහෙම එකක්. දැන් you will be my teacher. ඔයා මගේ ගුරුවරයා වේවි. අපි කිව්වොත් එimhe you shall be my teacher. ඔයා මගේ ගුරුවරයා විය යුතුයි. අන්න එහෙම අර්ථයක් එනවා. ඒ වගේ මෙතන my teachings shall be your master. මගේ ඉගැන්වීම් ඔබේ ගුරුවරයා විය යුතුයි and guide. මග පෙන්වන්නා විය යුතුයි. Okay. With this, I want to say you something. If you want to respect your teacher, what is the best way? What is the best way you can respect your teacher? The best way is following his teachings. We can create statues. We can make a lot of offerings. We can do a lot of things, paying homage, worshipping, reciting, chanting. They all are some ways that we can respect. But the best way is respecting a teacher, following his message. Practice. When this comes to your practical life, just imagine if you have a teacher who teaches you something, maybe a language, maybe some factors. When you follow the factors, when you follow the guidelines, when you practice the language or when you speak that language one day,
your teacher would be really, really happy. And that's the way you respect your teacher. So follow this message in your day-to-day life, in your practical life as well. This is my advice. මං හිතනවා කියපු එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔබට ඔබේ ගුරුවරයෙකුට ගරු කරන්න ඕන නම් ඒ ගුරුවරයා උගන්වන මාර්ගය අනුගමනය කරන්න. එතකොට ඒක තමයි ඒ ගුරුවරයාට දක්වන ලොකුම ගෞරවය. ඒ නිසා ඒක ගැන හිතලා ඒත් එක්ක අපි දැන් පාඩම වෙත යොමු වෙමු. Let's move to our major lesson. අපි අපේ ප්‍රධාන පාඩම වෙත පැමිණෙමු. බලන්න පළවෙනි වාක්‍යය. Look at the first sentence. He will criticize you. Criticize. Criticize means ridiculing someone, blaming, or making some accusations, which means criticizing. Criticizing. Criticize කියලා කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක්ව විවේචනය කරනවා. He will criticize you. ඔහු ඔබව විවේචනය කරાવી. When we use will, you know that it's related to future. කරાવી. He will criticize you. Then you can see here, I have drawn here an arrow saying, showing what? Will should confront when you want to make the question form of this sentence. Will he criticize you? ප්‍රශ්නාර්ථය හදනකොට will එක ගන්නවා මුලට. Will he criticize you? ඔහු ඔබව විවේචනය කරાવીද? හරිම ලේසි. ඊළඟ පැටර්න් එකේදී අපි ඉගෙන ගත්තා he won't criticize you. How to make the negative sense or negative form of this sentence. We have to use will plus not, and we have to make a contraction. That is we call want. අපි ඒකට කියන්නේ want කියලා. Will not කෙටි කරනවා want කියලා. He won't criticize you. ඔහු ඔබව විවේචනය නොකරાવી. And the final pattern of this tense is want. That means making the negative question. That's why I have put want front of the sentence here. You can see it here, want. Want he criticize you. Want he criticize you. ඔහු ඔබව විවේචනය නොකරාවිද? එතකොට සිංහලෙන් හිතන්න මේක. He will criticize you. ඔහු ඔබව විවේචනය කරાવી. විවේචනය කරાવીද? විවේචනය නොකරાવી. විවේචනය නොකරાવીද? හරිම ලේසි. ඔය හතර තමයි simple future tense එකෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන patterns හතර. These are the 4 patterns that we can learn from simple future tense. That's it. එච්චරයි. Okay. Then take your verb list. Verb list එක ගන්න. ඒකේ බලන්න තියෙනවා ක්‍රියාපදයක් ලේ කියලා. ලේ. ලේ කියන්නේ ඇත්තටම මේ නිකං අපි කිව්වොත් අතුරනවා කියන අර්ථේ. අතුරනවා. අතුරනවා. You can put something carefully. You can put something carefully. She will lay her baby on the bed. She will lay her baby. ඇය lay. ඒ කියන්නේ අර බබාව පරිස්සමෙන් තියාවි. Her baby ඇයගේ ළමයාව on the bed ඇඳ මත. අපිට put කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් if you have some rubbish, then you have to put it into the rubbish bin or into the trash bin.
කුණු බක්කියට දානවා මොනවා හරි තිබුණොත් you can put something into a box you can put something or you can put something on the table that's not a problem but here lay means you do it very carefully හරිම පරිස්සමටනේ කරන්නේ බබාව ලේ කරවනවා ඒ වගේ තමයි in the cradle you know the word here within brackets in the cradle cradle means තොටිල්ල තොටිල්ලේ බොහොම අර නිින්ද ගියාම තියන්නේ ලස්සනට හිමීට ඒ වගේ දැන් මේ ප්‍රශ්නාර්ථය හදන තැනදී want he lay the carpet on the floor you want to lay a carpet on the floor so which means you can spread something on the floor but the best word for this is laying you can lay a carpet on the floor carpet එකක් අපි දමනවා නිකන් අතාරින්නේ ලස්සනට ඒක දාන්න ඕන lay you can lay a carpet එහෙනම් won't he lay the carpet ඔහු carpet එක නොඅතුරාවිද on the floor කියන්නේ බිම මත ප්‍රශ්නාර්ථය negative ඊළඟට බලන්න will not hen lay eggs this time දැන් මේ වාක්‍යය වැරදි will not කියන හැම අපිට යොදන්න බෑ ඒ කියන්නේ මම මේ කලිනුත් කියලා තියෙනවා contraction සහිතව තමයි මේ වගේ වාක්‍ය අපිට හදන්න වෙන්නේ උදාහරණයක් හැටියට අපිට is not he good කියන්න බෑ කියලා මම කිව්වා අපිට කියන්න isn't he good are you hungry are not you hungry කියන්න බෑ aren't you hungry ඔයාට බඩගින්න නැද්ද aren't you hungry කෙටි කළම තමයි කියන්න වෙන්නේ not කියන එක දානවා ඒ වගේ මෙතන will not hen lay eggs this time එහෙම කියන්න බෑ ඒක කියනවා නම් කියන්න ඕන won't hen lay eggs this time lay eggs බිත්තර දානවට කියන්නේ lay eggs කියලා lay eggs බිත්තර දානවා එහෙනම් won't hen lay eggs this time මේ වතාවේ කිකිලිය බිත්තර නොදමාවිද එහෙම නැත්නම් ඒ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා will hen not lay eggs this time then you have to separate will and not you have to put will front of the sentence and in the middle you can put not then it's correct will hen not lay eggs this time hari ඒක අමතර fact එකක් අමතර කරුණක් the past form of lay is laid I laid all the breads in the basket I laid කියලා කියන්නේ අර ඇතිරුවා ලස්සනට පිළිවෙලට අතුරනවානේ ඒ වගේ පාන් all the breads පාන් සියල්ලම in the basket එකේ මම ලස්සනට ඇතිරුවා තේරෙනව ඇති නේද අර්ථය you can lay something beautifully ඒක තමයි මේ කියන්නේ මෙතන අතීත පදයේ laid I laid all the breads in the basket දැන් ඔබට පුළුවන් මේ ක්‍රියාපදයේ lay කියන ක්‍රියාපදයේ you know the present form and past form both and also you can make sentences by using this verb the next verb really mistakenly this happened I missed the first verb no then when I checked the list I could understand no is there the verb no is there so I got it here මං ඒ නිසා no කියන එක දැන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ හරි no කියන එක ඉතින් දන්නවා KNOW no කියන්නේ දන්නවා කියන අර්ථේ he won't know the reason he won't know ඔහු දැන නොගනීවි the reason හේතුව he won't know the reason ඔහු හේතුව දැනගන්න එකක් නෑ එයා හේතුව දැනගන්න එකක් නැහැ he won't know the reason මේකේ question form එක හදනකොටත් අර විදියටමයි the same pattern is used when you make the negative question form won't he know the incident ඔහු සිදුවීම දැන නොගනීවිද ඔහු සිද්ධිය දැන නොගනීවිද ඊට පස්සේ දැන් අපි ගොඩක් කරලා කියනවා මේ දැනගත්තා මට දැනගන්නට ලැබුණා කොහොමද මට දැනගන්නට ලැබුණා කියලා කියන්නේ
I got to know. ඒක තමයි මම මේ ලියලා තියෙන්නේ. I got to know that. මම ඒක දැනගන්නට ලැබුණා. මම ඒක නෙවෙයි. මට ඒක දැනගන්නට ලැබුණා. I got to know his plan. මට ඔහුගේ plan එක දැනගන්නට ලැබුණා. I got to know. I got to know that. I got to know his problem. මට ඔහුගේ ප්‍රශ්නේ දැනගන්න ලැබුණා. ඒ වගේම අපි පාවිච්චි කරනවා I came to know. අන්න ඒකත් පාවිච්චි කරනවා. I came to know. මට දැනගන්න ලැබුණා. I came to know his death. මට ඔහුගේ මරණය ආරංචි වුණා. අන්න ආරංචි වුණා කියන එක. I came to know his death. මට ඔහුගේ මරණය දැනගන්න ලැබුණා. His death, his funeral and the day for his funeral. දිනය දැනගන්න ලැබුණා. දිනය ආරංචි වුණා. I got to know, I came to know that. එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ ක්‍රියාපදය lead කියලා කියන්නේ. Lead. Leader is the noun, lead is the verb. Lead means guiding. මෙහෙයවනවා. He will lead this team. ඔහු මේ කණ්ඩායම මෙහෙයවාවි. He will lead. He will lead this team. ඔහු මේ කණ්ඩායම මෙහෙයවාවි. Past form එක තමයි led. He led the party. අන්න. He led the party කියලා කියන්නේ ඔහු පක්ෂයට නායකත්වය දුන්නා. පක්ෂයට නායකත්වය දුන්නා. නායකත්වය දුන්නා. He led the party. Led the party. He led the party. ඊළඟට won't he lead us to complete this properly? Won't he lead us? ඔහු අපව නොමෙයහවාවිද? නැත්තම් මෙහෙවන එකක් නැද්ද? අනාගතෙන් අපි කියනවා won't he lead us? ඔහු අපිව නොමෙහෙයවාවිද? නැත්තම් මෙහෙවන එකක් නැද්ද? To complete කරන්න, සම්පූර්ණ කරන්න. This make properly නිවැරදිව. දැන් බලන්න මෙතනත් දෙවෙනි ක්‍රියාපදයේ යෙදෙනකොට to දාලා තියෙනවානේ. පළවෙනි ක්‍රියාපදේ තමයි lead කියලා කියන්නේ. Won't he lead? The first verb. And when you use the second one complete කියන දෙවෙනි එක පාවිච්චි කරනකොට you have put there to. මෙතන to කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට වාක්‍යය අපිට දික් කරන්න පුළුවන්. දිග්ගස්සන්න පුළුවන්. අදහස දිග්ගස්සන්න පුළුවන්. We can prolong something. Or we can make long sentences. Or we can express long ideas. හරි. ඊළඟට මේ lean කියන ක්‍රියාපදය. lean කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් හේතු වෙනවා කියන එකයි. He will lean against the wall. He will lean. ඔහු හේතු වෙවි against the wall බිත්තියට. ඇයි බිත්තියට විරුද්ධවනේ හේතු වෙන්නේ? ඒ වගේ නිකන් බිත්තියට බර දෙනවනේ වැඩිපුර. ඒ නිසා එතන අපි කියනවා he will lean against the wall. ඔහු බිත්තියට හේතු වෙවි. ඒකේ අතීත පදේ තමයි leaned කියලා කියනවා. leaned කියලා කියනවා. He leaned his head on her shoulder. එතන අර ඔහුගේ ඔළුව ඇයගේ උරහිස මත හේතු කළා. ඇත්තටම තියාගත්තා කියන එක තමයි. He leaned his head on her shoulder. You also can lean your head on someone's shoulder. එහෙම කියන්න පුළුවන්. Or someone's lap. You can just lean your head on someone's shoulder or someone's lap. Yes. අර තියාගන්නවා කියන අර්ථය එතන තියෙන්නේ. එතකොට ඔහු තියාගත්තා ඔහුගේ ඔළුව on her shoulder ඇයගේ උරහිස මත. එතන මේ මත කියන එක එනවනේ. දැන් අපි කියනවා මේ ladder එක. ladder කියන්නේ ඉනිමගට. එහෙනම් අපි කියනවා lean the ladder against the wall. ඔය ladder එක බිත්තියට හේතු කරන්න. මොකක් හරි එකක් හේතු කරන්න කිව්වම බිත්තියට you can use this. lean this against the wall. මේක බිත්තියට හේතු කරන්න. Don't lean against the door.
don't lean against the door. You may have seen some warnings saying that don't lean against the door. Don't lean against the glass. වීදුරුවට නැත්නම් වීදුරුව මත හේතු වෙන්න එපා. වීදුරුවට හේතු වෙන්න එපා. දොරට හේතු වෙන්න එපා. ඒ වගේ warnings ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඒ වගේව පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. lean over කියන ක්‍රියාපදේ කියන්නේ lean over කියලාවත් ඒ කියන්නේ අර නැවෙන්න කියන එකයි. lean over නැමෙන්න. bend down කියන එක තමයි. bend කියන්නේ යමක් නමනවා. නැමෙනවටත් තියෙනවා. bend down පහළට නැමෙනවා. lean over පහළට නැමෙන්න. and touch your toes. toes කියලා කියන්නේ කකුලේ ඇඟිලි වලටනේ. එහෙනම් කකුලේ ඇඟිලි touch කරන්න. touch your toes. bend down or lean over and touch your toes. හරි. lean over කියන්නේ එහෙනම් එතන නැමෙන්න කියන අර්ථය තමයි ඒකේ එන්නේ. නමුත් basically lean means හේතු වෙනවා or හේතු කරනවා. We have two meanings. වෙනවා කරනවා both. හරි. ඊළඟ ක්‍රියාපදය it's very easy. learn. He won't learn. ඔහු ඉගෙන නොගනීවි. a lesson. ඔහු පාඩමක් ඉගෙන නොගනීවි. He won't learn a lesson. won't he learn a lesson? ඔහු පාඩමක් ඉගෙන නොගනීවිද? won't he learn a lesson? ඔහු පාඩමක් ඉගෙන නොගනීවිද? ඊළඟ එක තමයි මේ leave කියන ක්‍රියාපදය. leave. 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 අද මම leave එකක් ගන්නවා කියලා සමහර අය කියනවා I want to get a leave. මට නිවාඩුවක් ගන්න ඕන කියනකොටත් leave එකක් ගන්නවා කියලා කියනවා. එහෙම කියනවා. Today he is on leave. අද යා leave එකක් අරගෙන. Today he is on leave. අද යා leave එකේ ඉන්නේ. එහෙම කියනෝනේ. එහෙම කියනවා. හරි. කොහොම වුණත් මෙතන leave කියන්නේ අර they will leave the office. they will leave the office. ඒගොල්ලෝ office එකෙන් පිට වේවි. අන්න පිට වෙනවා කියන අර්ථය මෙතන එන්නේ. they will leave the office in a few minutes. in a few minutes they will leave the office. ඒගොල්ලෝ office එකෙන් පිට වේවි විනාඩි කිහිපයකින්. in a few minutes they will leave the office. ඒගොල්ලෝ office එකෙන් පිට වේවි විනාඩි කිහිපයකින්. won't they leave soon? ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට පිට නොවේවිද? won't they leave soon? ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට පිට වෙන එකක් නැද්ද? අන්න එහෙම එකක්. won't they leave soon? ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට පිට වෙන එකක් නැද්ද කියලා අහනවා. past form එක තමයි මේකේ left කියලා කියන්නේ පිට වුණා. එහෙම නැත්නම් අතහැරියා. දැන් මෙතන අතහැරියා කියන අර්ථේ. he left his lay life. ඒ කියන්නේ ඔහු lay life එකෙන් පිට වුණා කියන එකනේ. ගිහි ජීවිතය අතහැර ගියා. he left his lay life. Prince Siddhartha left his lay life at the age of 29. අවුරුදු 29 දී සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ගිහිගේ අතහැර ගියා. left. ඊළඟට අපි සමහර ලාට පාවිච්චි කරනවා මේ please leave me alone. මට තනියම ඉන්න දෙන්න. කරුණාකරලා මට තනියම ඉන්න දෙන්න. please don't disturb me. I want to leave here alone. So please leave me alone. Leave me alone. Please leave me alone. Because I want to stay here. I want to get a rest. So please leave me alone. මාව තනි කරලා යන්න. අන්න ඒක තමයි ඒ කියන්නේ. මාව තනි කරන්න. මට තනියම ඉන්න ඕන. Please leave me alone. මට තනියම ඉන්න දෙන්න කියන එකයි please leave me alone කියලා කියන්නේ. Don't leave anything here. ඔන්න කියනවා මොනවා හරි දැන් බඩු වගේක් තියෙනවා. You can see some stuff on the table. Now they are going to go or leave. Then you say please don't leave anything here. ඒගොල්ලෝගේ බඩු මොනවා හරි මේ සුඩ තියෙනවා. යන්න ලෑස්ති වෙනකොට කියනවා මේ don't leave anything here. මොනවද මෙතන දාලා යන්න එපා. don't leave anything. don't leave anything here. මොකුත් දාලා යන්න එහෙම එපා. don't leave anything here. කිසිම දෙයක් දාලා යන්න එපා. ඊළඟ එක lend. I want to say here there is a spelling mistake. spelling mistake එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය verb list එකේ lent කියලා පළවෙනි ක්‍රියාපදයේම දීලා තියෙන lent. L E N T කියලා
please rectify it as lend, L-E-N-D. That is the base form. ඒක තමයි base form එක. lend. lend කියන්නේ ඇත්තටම අර කුලියට දෙනවා කියන අර්ථය. lend. lending something. That means you give something to someone for a short period. කෙටි කාලයකට දෙනවා. කුලියට දෙනවා කියලා කියන්නේ අන්න ඒක තමයි lend කියලා කියන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ කාට හරි පොතක් දෙනකොට you normally don't give. If you give something, then that means you don't expect it in return. You give, which means you give up. But when you lend something, you expect it in return. මේක බලන්න, he won't lend his books. He won't. ඉස්සල කිව්ව එකේ තේරුම තමයි අර යමක් දෙනවා කිව්වහම ඒක ආපැත්තට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ නේ අපි. give up. අපි අතහරිනවා. අපි කුලියට දෙනවා කිව්වම අපි ආපස්සට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒක. මෙතන ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න, he won't lend his books. He won't lend. ඔහු දෙන එකක් නැහැ. කුලියට නොදේවි. ඔහුගේ පොත්. Basically when you give books, namely you lend things. You don't give it. You are not giving up your books and giving them to someone. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ දැන් මෙහෙම හිතුවොත් එහෙම දැන් ඔන්න අපි කාගෙන් හරි මේ පෑනක් ඉල්ලනවා. එතකොට give me a pen කියනට වඩා lend me a pen please. lend me a pen please. එහෙම කියන්න පුළුවන්. lend me a pen please. මට කරුණා කරලා පෑනක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ අර ඉල්ලනකොටම ආපහු දෙනවා කියන එක ඒ වචනය තුල තියෙනවා. lend me a pen කියනකොට. give me a pen is okay, but this is the best usage. lend me a please. lend me a pen please. That's the best usage. lend me a pen please. Or you can say, could you please lend me a pen? Could you please lend me a pen? එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට won't he lend his house? මේක තමයි negative question form එක. won't he lend his house? ඔහු ඔහුගේ නිවස කුලියට නොදේවිද? won't he lend his house? ඒකේ past form එක තමයි lent කියලා කියන්නේ L-E-N-T. එහෙනම් I lent him some money. මම සල්ලි ටිකක් ඔහුට ණයට දුන්න නැත්තම් අර එහෙම දුන්න ණයට දුන්න කියන එකත් මෙතන කියන්න පුළුවන් ඉතින්. I lent him some money. He lent a ladder to the neighbors. He lent. ඔහු කුලියට දුන්නා. ඔහු දුන්නා a ladder අපේ ladder එක ඉනිමග to the neighbors. neighbors ලා කියලා කියන්නේ අසල්වැසියෝ. අසල්වැසියන්ට ඔහු අපේ ඉනිමග දුන්නා කුලියට. හරි. ඊළඟ ක්‍රියාපදේ තමයි lie කියලා කියන්නේ. lie means here වැතිරෙනවා. He lies on the floor. ඔහු බිම මත බිම වැතිරෙනවා කියන එකයි. He lies on the floor. ඔහු බිම වැතිරෙනවා. The dog lies everywhere. බල්ලා හැම තැනම වැතිරෙනවා. The dog lies everywhere. Will the dog lie on the sofa? Will the dog lie? බල්ලා සෝෆා එකෙත් වැතිරේවිද? බල්ලා සෝෆා එකේ වැතිරේවිද? Will the dog lie on the sofa? No it won't. No it won't. නෑ. වැතිරෙන එකක් නෑ. No it won't. කිව්වම ඒක answer එක full. It's a full answer. You do not want to extend it unto it won't lie on the sofa. You do not want to say that. You can say just it won't. It gives a sense. It gives a proper sense of the negative pattern. So you do not want to extend the sentence. Remember that. මම එක කලිනුත් කිව්වා. දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම අපි අහනවා ප්‍රශ්නයක්. අපි අහනවා did he come? ඔහු ආවද? Yes he did. Yes he did. කිව්වහම හරි. did he come කියන එකේ නැහුවේ. ඒකේ ඒ අර්ථයෙන්ම උත්තර දෙනකොට නෑ ආවා කියලා. ඔහු ආවා කියලා yes he did කිව්වම ඇති. did he come? ඔහු ආවද? නෑ ඔහු ආවේ නෑ. no he didn't කිව්වම හරි. no he didn't come කියන්න ඕනේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ තමයි. ඊළඟට මේ lie කියන එකේ මේ අර්ථෙන් වැතිරෙනවා කියන අර්ථෙන් අතීත පදේ තමයි lay කියලා කියන්නේ. he lay down on the bed to get a rest. he lay down. ඔහු වැතිරුණා
on the bed ඇඳ මත වැතිරුණා to get a rest. rest එකක් ගන්න ඔහු ඇඳ මත වැතිරුණා කියන එකයි හාන්සි වුණා කියන එක තමයි. won't he lie down on the sofa? won't he lie down? ඔහු නොවැතිරේවිද on the sofa? sofa එක මත ඔහු නොවැතිරේවිද? ඊළඟට අපි කියනවා don't lie down on the bed with dirty clothes. with dirty clothes. dirty dirty තමයි ඔය තියෙන්නේ dirty clothes. ඒ කියන්නේ අර කුණු ඇඳුම් පිටින් ජරා වෙච්ච ඇඳුම් පිටින් with dirty clothes don't lie down on the bed. ඇඳේ වැතිරෙන්න එපා ඔය ජරා ඇඳුම් පිටින්. එහෙම කියනවනේ සමහර අය. හරි. this is the lesson. that means I'm going to wrap up the lesson. මම පාඩම නතර කරන්න හදන්නේ. මේක තමයි පාඩම. ක්‍රියාපද ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා. you learned several verbs, not a lot but several. So it is up to you to practice and move forward. See you in the next lesson. ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. එතකක් හොඳට පුහුණුවීම් කරන්න. හැමෝටම ජය සැප වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.